har da kulhu wallahu uku dukkan shugabannin wannan musabaka suka gabata da wanda suke yan board of trustees irin su abin yaya da irin su danya yusuf da shi dr abibu gwaro da daɗe na wannan aiki yana kaiwa da kawa kan wannan musabaka allah ko ya gafarta musu da wanda suka rasa allah gafarta musu kulhu wallahu wanda laƙajja kun dalila kafa ɗaiɗai duk jama'a da suka taho da kurare daban a cikin ƙasar nan da wasu ƙasashe daban-daban ma saboda wannan masu musabaka Allah kawo Allah sa a yi lafiya kuma jira lafiya. Fatiha da alam na shara shi da girma gwamna ya ɗauki nauyin wannan musabaka Allah sa ta masa alkhairi da kuma shi shugaban wannan jami'a Profesor Sakira Adamu da shi kuma ya ɗauki nauyin a yi amfani da wannan guri wanda ya dace ga gurin fakin mai faɗi ga guri kuma lafiya Allah ya saka musu alkhairi dama wannan guri ne an ce kuma ke square na fitar ɗalibai daga wajen karatu fitar da ɗalibai daga makaranta wanda aka wannan guri ya dace a yi musabaka a kai Allah ya saka musu alkhairi ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا
Sanusi Said Kiru to please come forward and offer the formal remarks of welcome. Dr. Abdullahi Umar Ganduje, Khatib Islam, the Secretary to the Kano State Government, Alhaji Usman Alhaji, His Royal Highness, the Emir of Kano, and Chairman, Council of Emirs, the Vice Chancellor, Bayero University Kano, who is hosting this occasion, other important dignitaries that time will not permit me to mention all of them, the organizing committee, participants, and members of the press. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. I am here to stand in for the chairman of the local organizing committee, who is unavoidably absent. He is currently in Saudi Arabia for a lesser pilgrimage. Your Excellency, in the name of Allah, the most beneficent and most merciful, all praise be to Him and His blessings as well as bounties be on His Prophet and Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. It is with great pleasure that I welcome you all to this magnificent and historic event of the opening ceremony of the 35th edition of the National Qur'anic Recitation Competition, which Kano State Government is honored to be the host. As a way of introduction, the National Qur'anic Recitation Competition was introduced in Nigeria by the Center for Islamic Studies, Usman Danfodio University, Sokoto, in 1986. It is an annual event that brings Muslim youths who committed the Qur'an to memory together from virtually all the states of the Federation, including the Federal Capital Territory. You will recall that since the beginning of the competition in 1986, Kano State had successfully hosted the 1988 and 2005 editions. This year's edition is the third to be hosted by our dear state. It is also gratifying to note that since the inception of the competition, more than half of the prizes at all categories were won by our delegates. Alhamdulillah, Kano State produced the highest recipients of prizes for various positions and categories. Therefore, there is no doubt refuting the fact that Kano State is the home of the Quranic recitation and memorization, not only in Nigeria, but in the whole black world. Recitation of the Holy Quran has a unique place in the heart of an average Kano man. Our people have special reverence and admiration to it, being a holy book revealed to our noble prophet as a guide to mankind. It is a realization of this good attitude that the present administration, under our leader, under our mentor, under our governor, His Excellency Dr. Abdullahi Umar Ganduje, Khatib Islam, established the Kano State Quranic and Islamia Schools Management Board. The board is saddled with the responsibility of supervising and coordinating the activities of all Quranic and Islamia schools in Kano State. This will no doubt facilitate the educational pursuit of our younger ones, especially as it relates to Quranic recitation and memorization, which is in tune with His Excellency's resolve to intervene and to support religious undertakings, hence the name Khatib Islam. It is quite remarkable that the board has since its inception recorded a lot of achievements, which include, but not limited to, the registration of all Quranic and Islamia schools in the state, and the harmonization of the curricula for the Islamia, Tafiz, and Zangaya centers. Accordingly, the board conducted a census of integrated and non-integrated centers of 13,696 schools in collaboration with UNICEF support and funded by DFID, as well as trained
and development capacities of 12,000 centers-based management committees members in 420 integrated schools and the grant disbursement of 250,000 naira to each center. In addition, the board is managing 15 model Almajiris and Gaya boarding schools, which drastically reduce the menace of street begging and out-of-school children. It has also, in collaboration with BESDA, a donor support program, integrated over 390 streets and Gaya centers with core basic education subjects, English and mathematics, which is in line with pre- and compulsory basic and post-basic education policy of the Ganduje administration. I cannot end this address without commending and appreciating our leader, His Excellency Dr. Abdullahi Umar Ganduje, for his support toward the hosting of this event. The competition could not see the light of the day but for His Excellency's support. I must also mention and recognize the immense contribution of the Usman Danfodio University Sokoto for annually conducting and managing the National Alkur'Ani recitation competition. Distinguished ladies and gentlemen, it is my singular honor and privilege to once again welcome you to Kano and wish to implore you to traverse the city and see the new shape of Kano that is pride of our younger church, yearning church. Thank you and may God bless. Jawabin shugaban wannan taro dattijo Alhaji Aminu Alhassan Dantata wanda gwani Dr. Umar Faruk yake wakilta. Bismillahirrahmanirrahim. Mai girma gwamnan jihar Kano mai cikakken iko Dr. Abdullahi Umar Ganduje kuma hadimul Qur'an, hadimul Islam. Mai girma mai martaba shugabanmu kuma ubanmu sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero, Allah ya kara sarki martaba, da dukkan baƙi da aka gayyata. Alhaji Aminu Dantata yana yi wa kowa barka da zuwa wannan musabaka ta Alkur'ani wadda shekaru da dama sanda aka fara wannan musabaka an yi wannan musabaka a Sokoto aka fara, an yi a jihohi da yawa, kuma Kano ta yi rawar gani. Abin sha'awa shine ya ce ya yi murna da ya ga cewa Alkur'ani an ɗauka Kano da Sokoto da Borno, nan ne mazauninsa, nan ne ake karanta shi, nan ne za a samu gwarzaye. Amma alhamdulillahi a cikin wannan shekaru jihohi kamar na Plateau har ma waɗansu jihohi a kudu sun taka rawar gani, wanda wannan ya nuna cewa abinda jami'ar Sokoto ta yi na asasa wannan harkar musabaka ya karba a ƙasar nan, kuma ya sa matasa sun tashi sun tayar kwarai da gaske wajen ganin cewa sun inganta karatun wannan littafi, kuma sun haddace shi, kuma sun san ma'anarsa wajen harkar tafsiri. Yana cewa yana fata za a yi wannan taro lafiya, a gama lafiya, kuma yana miƙa godiya ga shi wannan gwamna na Kano da ya kawo wannan musabaka Kano, da kuma irin gudunmawar da ibawa masu shirya wannan musabaka. Hakika mun tabbata cewa idan aka gama wannan musabaka, duk wanda ya shiga wannan takara insha Allahu in dai ya samu matsayi zai tafi da kyauta wadda za ta dace da duk sauran jihohin da aka taɓa bayarwa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
of time, we are going to hasten the program, and it is at this juncture that I will invite the Vice Chancellor, Usman Danfodio University, Sokoto, the chief organizers of this event, Professor Lawal Suleiman Bilbis, for his address. Your Excellency, the Executive Governor of Kano State, Cardinal Islam, we sincerely apologize for this which we have. We have unforeseen problem. Our underground armored cable get banned during this process. We are doing whatever possible to bring back the power as soon as practically possible. The special guest of honor of this occasion, Your Excellency, the President and Commander-in-Chief of the Nigerian Armed Forces, Federal Republic of Nigeria, Muhammad Buhari, GCFR. The chief host of this occasion, who is the Executive Governor of Kano State, Your Excellency, Dr. Abdullah Umar Gani Kadua Islam. Your Excellency, other state governors here present, or their representative. Your Excellency, the Deputy Governor of Kano State, who is also the Chairman of the Local Organizing Committee, ably represented by Commissioner of Education, Muhammad Sani, Muhammad Sanusi Karo, the Secretary of Kano State Government, Honorable Commissioners here present, Head of Civil Service and members of the Kano State House Assembly here present, the Royal Highnesses here present, the Royal Guest of the Honor, His Eminence the Sultan of Sokoto, and the President of the Supreme Council of Islamic Affairs, Al-Haji Dr. Muhammad Saad Abubakar, CFR MNI, ably represented by the Royal Highness, Al-Haji Amina Adobayar, the Emir of Kano, and the Chairman of Kano's Council of Emirs. The Chairman of the occasion, Al-Haji Amina Al-Hassan Antata, ably represented by Gwani Dr. Umar Farouk. We sincerely appreciate the gesture of donating a prize to the best graduate, to the best researcher here today. Royal Highnesses here present, the Honorable Chief Judge and the Grand Qadi of Kano State, Al-Haji Ahmad Tijani Yusuf, distinguished lords, justices and Qadis here present, the Vice Chancellor of Bayero University Kano, whom is giving this venue for us. We sincerely pray and welcome the guest speaker, Dr. Umar Sanufage, Department of Islamic Studies, Bayero University Kano, national judges of the Musabakar and honorable reciters, the Honorable Quran here, eminent scholars of Islam here present, all other invited guests here present, our brothers and sisters here present, members of security agencies here present, members of the press, ladies and gentlemen, assalamu alaikum. All praises I do to Allah subhanahu wa ta'ala, the exalted and the Messiah, the Lord of the universe, under whose mercy we are gathered here today for this very important annual event of the Muslim Ummah in particular, and the country Nigeria in general. May his peace and blessing be upon our leader, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his family, his companions, and all those who follow them in the right path until the end of judgment. It is my singular honor and privilege to welcome you all to the 35th edition of the National Quranic Recitation Competition under the Musabakar Foundation for Quranic Recitation in Nigeria, Center for Islamic Studies, Usman Danfodio University, Sokoto, and being hosted today by Kano State Government. Kano State Government, we sincerely appreciate. This is the third time Kano is hosting this event. I wished on behalf of the Council, Management, Senate, and staff of Usman Danfodio University, Sokoto, express our profound appreciation and gratitude to Kano State Government for not only demonstrating unflinching support and interest for support of Musabakar since its inception in 1986, but for its resolute generosity in hosting this event for the third time. The first time the event was hosted here was in 1998 and subsequently in 2005. May Allah subhanahu wa ta'ala reward the government and the people of Kano. It's worthy to mention that we are indeed very grateful to Kano State Government and to the good people of Kano, Tadabu Tumbingiwa, for the regular support and encouragement you have been giving to the Center of Islamic Studies, Usman Danfodio University, Sokoto, in sustaining this religious endeavor by abiding the injunction of Allah subhanahu wa ta'ala and sunnah of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam for proper recitation and memorization of the glorious Quran in the heart and the minds of our youth, in particular the entire Muslim Ummah in this country. I wish to emphasize that the significance of that
Kano State government have done today goes beyond assembling youth to exhibit their mastery for recitation and memorization of the glorious Quran and win prizes in the process. What the state did was to provide a platform for Nigerian Muslim Ummah from different parts of the country to come together and know each other and share their experiences. We are expecting all the 36 states of the federation, including FCT Abuja, to participate in GCS competition. Thus, the enduring legacy of today's occasion lies not only in the recitation of the Quran, but also in promoting everlasting good relationships that will be created between members of the Zulu Ummah of this country. Your Excellencies, Your Eminence, Your Royal Highnesses, distinguished guests, it is pertinent to remind ourselves that this competition is a forum for, one, selecting the gifted, talented youth who will represent Nigeria at the International Quran Recitation Competition, discovery of brilliant Muslim youth for obtaining educational scholarship awards by state government, philanthropists, national and international organizations to pursue their higher education, and foster unity and peaceful coexistence among Muslim youth based on the teaching of our Quran and the Sunnah of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, for which we are all gathered here for. Mr. Chairman, sir, in view of the above, I solicit for your permission to appeal to the participants, state coordinators, and our distinguished impartial judges for fair play throughout the course of this Musabakar. Certainly there are prizes to be won, but we shall remember that there are more than prizes here. Our honor, integrity, and above all, the image of Islam is what we are projecting here today. We must therefore show our words and action that Islam has been and is indeed an embodiment of peace, peaceful coexistence in our nation and beyond. Distinguished guests and participants, last year about this time, we held a befitting and memorable competition at Lagos, hosted by a Muslim community of Lagos State. We remain grateful to the community for hosting that event. Dear brothers and sisters in Islam, permit me to seize this opportunity to brief you on the activities of the Center of Islamic Studies, Usman Danfodio University, Sokoto. The center was established in 1982 with the primary mandate to conduct in-depth research in far-reaching activities, Islamic knowledge, culture, and tradition. It will equally conduct researches on the Sokoto Calipate, literature, and other Islamic centers in Nigeria and West African sub-region. The center also serves as a forum for exchange of and dissemination of knowledge in Islam and other related disciplines through symposium, conferences, seminars, etc., and publish the result of such deliberation appropriately. It also conducts certificate and diploma in Islamic studies, Arabic, and other related disciplines. In view of the aforementioned activities, which require a lot of expenditure, the center is soliciting the support for an individual, philanthropist, government agencies, private organizations toward the execution of its mandate. Distinguished guests, permit me to once again appeal to the state coordinators to make it the conduct of Musabakar an all-year activity, whereby winners at the local government and state level will be rigorously trained before attending the state and national Musabakar. Similarly, the center, in conjunction with the state coordinators and national panel of judges, are grooming the national winners of the international competition. In this way, our bright and brilliant youth will be adequately primed for success in all international competition. It is worthy to mention that last year, 2002, some winners of the 2019 Gombe competition were selected to represent Nigeria in international competition at Kuwait, Malaysia, Algeria, Saudi Arabia. Unfortunately, that was not possible due to COVID-19 pandemic, which resulted in lockdown and suspension of all activities across the globe. As stated earlier, this year we are expecting all the 36 states and FC to participate in the 35th Musabakar. The participants, both male and female, as usual, will compete in the following category. 1. Memorization of the whole glorious Quran with tajweed and tafsir. 2. Memorization of the whole glorious Quran with tajweed without tafsir. 3. Memorization of 40 consecutive hifz of the Quran with tajweed. 5. Memorization of 20 consecutive hifz of the glorious Quran with tajweed. 5th, memorization of 10 consecutive hifz of the glorious Quran with tajweed in relation to the king. 6th, memorization of the Is Ummah or any 2 consecutive hifz of glorious Quran with tajweed.
Finally, I would like to thank each and every one of you for finding time to grace this occasion. I will wish us memorable stay in Kano, a social competition and safe return to our various destination. May Allah subhanahu wa ta'ala reward us abundantly. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, mun saurari jawabi na shugaban jami'ar Alkur'Ani wanda ke Sokoto, waɗanda su ne suke shirya wannan musabaka a mataki na ƙasa, wato Professor Lawan Suleiman Idris, inda cikin jawabinsa ya yi jawabi na maraba ga dukkan jihohi na Najeriya waɗanda suka shiga wannan gasa, sannan kuma ya bayyana godiyarsa da farin cikinsu da rigima gwamnan jihar Kano Khalil Islam da Jami'ar Umar Ganduje OFR ya amince da buƙatar saukar wannan musabaka a jihar Kano, sannan kuma ya ba da dukkan irin goyon baya da ya kamata a samu domin tabbatar da cewa an sami nasara ta wannan musabaka, wadda in Allah ya yarda a ƙarshen ta ne za a zaɓi wanda Allah ya ba wa nasara da wakilci jihar da ya wakilci ƙasa a musabakar da za a yi a wurare daban-daban ta duniya. Sannan kuma ya kira ga 'yan takara da su kuma a babban da ya sa zuwa su jami'an shirya wannan musabaka da su tabbatar cewa sun ba da cikakken haɗin kai da goyon baya ta yadda za a sami nasara na gudanar da wannan musabaka wadda za a yi. Sannan kuma a ƙarshe ya bayyana tarihi na wannan jami'a tare kuma da tabbatar da irin tsare-tsare wanda aka yi na gudanar da musabaka. Thank you. Ladies and gentlemen, I now have the honor to invite the guest speaker of this occasion, University lecturer, respected Nigeria, the person of Sheikh Dr. Musabakar, to begin with this. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تنفع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب. اللهم يا ربنا إذا عليتنا علما ومالا ومنصبا فلا تأخذ سعادتنا ولا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا باليأس إذا فشلنا ولا علمنا لا علم أننا بشرى قريب من النجاة. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. jawabina yana da fuska guda uku. Fuska ta ɗaya shi ne Alkur'ani, shi ne satan rubutu cikin wake littattafai da Allah ya saukar, sannan shi ne al-muhaiminu alaiha ya kare ta. Alkur'ani shi ne mu'jiza da wawaniya, shi ne buga na shari'ar musulunci, shi ne yake ɗauke da haƙiƙa ta ilimi ingantacce, sannan ya sauka domin tabbatar da manufa guda goma. Ɗaya shi ne sanar da mutum Allah, sanin da ake so. Na biyu, a sanar da mutum shi kansa, ya fita daga ruhu wajen fassara kansa da kansa. Na uku, a sanar da shi jagoransa, shi ne annabawa da ya. Na hudu, a sanar da shi hanyar da aka yarda ya bi ita ce musulunci. Sannan a sanar da shi mecece rayuwa. Sannan a sanar da shi abubuwan da za su yi masa cikas su yanke tsakaninsa da Allah subhanahu wa ta'ala, wato iblis, san zuciya da kuma duniya. Sannan a kuma sanar da shi makoma ita ce lahira. Gida biyu ne ba na uku, wuce ce ko aljanna. Kowane aikin mutum da ya a duniya shi zai kai shi ga wannan. Sannan shi Alkur'ani ana kiransa alkitabu
wajibi ne ya dace da rubutun da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke shi ne a wasu musulmi a nan wurin na ji hankalin mu akan shi rubutu na alƙur'ani wanda yake da dige-digensa da wakafi da makamantarsu wanda ake yi a ƙasar nan rawaitacce ne an karɓo ne salasalarsa har zuwa waye nan ka'ab radiyallahu anhu haka na jan hankali akan masu hannu da shugabanni da lokacin da za a rubuta alƙur'ani a bari wanayen su rubuta shi kuma su tabbatar wannan ruwayar da salsalar ta waye nan ka'ab radiyallahu anhu ita ake tafiya a kan ta wata ba sannan alƙur'ani duk abin da aka yi na kewayawa da abin da ya sauka abu biyu ike so ya tabbatar wa da duniya na ɗaya shi ne ɗinke baraka tsakanin halitta a ɗinke baraka tsakanin mama da mahalicinsa sannan mutum a kan kansa a ɗinke baraka da ke tsakaninsa da shi kansa suna ɗinke baraka tsakaninsa da abokan rayuwarsa mutane da sauran halittu na biyu wannan ɗinke barakar a kuma inganta ta kada ta yi sako-sako wannan shi ne abin da alƙur'ani ya sauka a kansa fuska ta biyu shi ne ita wannan musabaka ta alƙur'ani tana tabbatar mana da kasancewar musulunci addini ne na duniya ga wani gida sannan tana tabbatar da mu'jizar alƙur'ani dalili a nan lokacin da ake yin musabaka a unguwanni ko kuma ƙananan hukumomi malaman da suke zaunawa su duba karatun su alƙalanci ba su suka koyi da ɗaliban in an gama aka yi ta zon ita ma malaman da suke dubawa ba su suka koya musu in aka koma ta jiha ita ma malaman ba su suka koya musu in aka zo ta ƙasa haka in aka wuce ta duniya haka kowanne ya nuna cewa alƙur'ani littafi ne guda ɗaya tun daga ran da ya sauka har zuwa yau ya zuwa ranar tashin kiyama babu abin da zai ce da shi to musabaka tana koya mana wannan sannan musabaka tana nesanta mu daga duhun kai menene duhun kai kafin musabaka mafi yawa ƙasashen larabawa sun ɗauke ƙasashen bakar fata kamar sababbin tuba ba abin da muka iya na musulunci amma daga zuwa musabaka a nan suka fahimci addinin musulunci na duniya ne suka kafa yan fata sun yi karatun da 'ya'yan larabawa ba su iya yin sa sannan ita musabaka ta taimaka wajen ɗaga ƙaddarin ilimin alƙur'ani wato Quranic sciences ta daga gadarinsa ta kuma sa ana karanta alƙur'ani karatu ingantacce ta kuma hana bakaro karanta alƙur'ani da kananci ta hana basakwace karanta alƙur'ani da sakwatanci ta hana biyarabe karanta alƙur'ani da yarabanci shi ne wato influence na local dialect da ake samu bakar ban yi karanta alƙur'ani da inda ha take shaye cewa idan nasarar musulmi sirata da zai al'amta alaishim to bakar ban yi alaishim shi kuma wasu wace ya ce na kuma ya samawati na kuma ya samawati shi kuma ya rada ce al'amta alaihim duk musabaka duk ta share wannan karatu ya zama standard karɓaɓɓe ko a iya nan aka daya musabaka ta yi nasara a duniya ga wakina sannan ta samar da haɗin kai tsakanin mutanen ƙasar nan gabar da yamma kudu da arewa da ko'ina an samu fahimtar juna sakamakon ita musabaka sannan ta samar da girmama juna ita kanta wannan musabaka sai fuska ta uku shi ne wa wani ɗin akwai nasara
wanda ake samu a wajen yin musabaka lokacin da ake karatun alkur'ani. Annabi alaihi salam ya gaya mana abu da Allah yake yi. Akwai sakina da take sauka, akwai rahama da take lullube mutane, mala'iku wasu ango su kewaye, sannan ubangiji almala'ul ala wannan wurin kawai yake ambato. Sannan ina jin hankali duk wanda suka zo suka shiga cikin musabaka ko sun samu kyauta da ake rabawa ko ba su samu ba to sun samu. Dalili a nan duk wanda ya so musabaka ta ƙasa ya sani tankaɗe da rera aka yi iri daban-daban tun daga unguwarsu ya ci ya fito, ya zo karamar hukumarsu ya ci ya fito, ya zo zon ɗinsu ya ci ya zo, sannan ya zo na jihohinsu ya ci ya zo, ya zama khulasatul khulasa, baya bukatar sai ya ci wani abu da za a bashi. To da ka alheri ya yi kan alheri. A ƙarshe fuska ta uku na jan hankali a kan a kula da yin wuri lokacin da ake yin musabaka, sannan a sulhantu da ladabi lokacin da ake karanta alkur'ani a nutsu mai kawai. Sannan ina jan hankali ga shugabanni a kula da bangaren tarbiyya lokacin da ake koyar da karatu. Karancin tarbiyya shi ne ya jawo wa ƙasar nan kusan dukkan halin da ta shiga ciki. Sannan a yi ƙoƙari kamar yadda khadimul islam gwamnan jihar Kano wato ya yi ƙoƙari wajen kafa wannan ma'aikata, aka canne makarantu na alkur'ani da na islamiyya. A yi ya ƙoƙari a ƙara inganta su, a sabunta su, a samar musu da manhaja ingantacciya, a samar da hanyoyi na koyar da karatu na zamani, wanda in an yi haka za a zama wahala kankanwa, riba kuma ta zama mai yawa. Sannan kira ga masu abin hannu a cikin al'umma su iya ƙoƙarinsu wajen cewa sun taimaka wa makarantun alkur'ani ta yadda dukkan matsaloli da mushkiloli da suka kewaye da su to za su iya warwarewa. Wannan shi ne abin da zan iya gabatarwa saboda larura ta lokaci. Saboda haka masu harkar jarida kwafi da turanci da na rubuta wannan laksa da shi zan ba su saboda amfanin su tun da abin na national ne. Wadda kana fatan Allah ya samu cikin Allah zai da ya sani wannan kauna bayan tabi gona sanar ba dan da lokaci ba. Dama zan yi da Hausa, zan yi da Larabci, zan yi da Turanci, amma saboda larura na tsaya da harshen kowa ta tsantsa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Assalamu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. The Secretary to Kano State Government and the Waziri of Gaya Emirate Council, Alhaji Usman Alhaji. Your Royal Highness, the Emir of Kano and the Chairman, Kano State Council of Emirs, Alhaji Aminu Ado Bayero, other traditional rulers who are here with us, the Vice Chancellor of our great university, Bayero University, and his counterpart, the Vice Chancellor of Sokoto University, and members of the academic community, our highly respected ulama who are here with us,
honorable commissioners and members of Kano State Executive Council, our dear participants and judges for this historic occasion, ladies and gentlemen, members of the press, peace be upon you all. I once again welcome you to this very historic occasion, a holy occasion, that is the recitation of the Holy Quran competition that is being held here at Bayero University and sponsored by Kano State Government. I would like to congratulate the Vice Chancellor of Sokoto University. Sokoto University is the initiator, is the founder and sustainer of this Musabakar Foundation all over the country. We thank the university for this very, very important initiative. Also, I have to thank our host here, the Vice Chancellor of Bayero University, for providing an enabling environment in order to conduct a very free and fair competition among the competitors for the Quranic recitation. Kano State, we are so proud of this program because it is a unifying factor for all Muslims all over the country. Like we have heard how various states participated and won various levels of the Quran recitation. This is a unifying factor, irrespective of tribe, irrespective of religious sect. I'm sure the Tijaniya movement, the Qadriya movement, the Izala movement, they are all. We started by reforming the curriculum to go beyond the recitation of the Holy Quran, to examine other aspects of Islamic knowledge, also to take care of the ulama, the alarammas that are teachers. They also need attention. That is why Kano State Government, as part of the reforming the system, has presently constructed 3 mega Al-Majri schools in Kano State, in addition to the 15 ones that we have. The 3 new mega schools, each will admit a minimum of 1,000 Al-Majris, with everything it takes in a boarding school. This is certainly reduced the number of Al-Majris roaming about the state. We are in consultation with the northern governors so that each state will be able to contain its Al-Majri system. Because Kano, being a commercial nerve center, is always hosting Al-Majris from all over the northern states of Nigeria, and even from Cameroon, from Chad, and from Niger Republic, being a commercial nerve center. So something has to be done in order to regulate the movement of Al-Majris, in order to give them better conducive environment to learn the religious knowledge. Kano State Government is also planning to establish a Musabakar laboratory so that we introduce deeper knowledge into the recitation of the Holy Quran. This will provide the technology into the recitation of the Holy Quran, so that the children who are reciting the Holy Quran will learn effectively how to manipulate the organs responsible for the production of sound in order to ensure that the alphabets and the consonants are spelled in a proper position by manipulating the tongue, the teeth, the lips, and all other organs in the mouth, in the throat,
so that a complete recitation of the Holy Quran will be evolved. Ladies and gentlemen, we thank you for coming, and with this brief, I now formally declare this Quranic recitation competition open. Thank you and God bless. To jama'a assalamu alaikum. Da farko muna muku marhabin, muna muku maraba, muna muku jabama. Babu shakka wannan babban taro na gudanar da musabaka ta wannan shekara abu ne wanda yake da muhimmanci a gwamnatin jihar Kano. Ina amfani da wannan dama in gode wa Vice Chancellor na Bayero University da ya ba da wannan wuri saboda gudanar da wannan musabaka. Sannan dole ne mu gode wa Vice Chancellor na University ta Sokoto. Kowa ya san jami'ar Sokoto ita ce ta kirkiro wannan musabaka, kuma ita ce take taimakawa domin wannan musabaka ta zama da an dorar da ita daga shekara zuwa shekara a wannan ƙasa tamu. Babu shakka musabaka kamar yadda muka sani tana haɗa kawunan musulmi ba tare da an duba bambancin harshe ba, ba tare da an duba bambancin ɗariƙa ba. Sannan kamar yadda babban mai bayani ya nuna cewa musabaka ta ɗaukaka Najeriya a ƙasashen duniya, domin a san cewa lallai Najeriya ta yi zurfi a wajen ilimi na addinin musulunci. Jihar Kano ta ɗauki karatun Ƙur'ani da karatun addinin musulunci da muhimmanci ƙwarai da gaske. Shi sa muka ƙirƙiro hukuma wacce take kula da makarantun allo da makarantun islamiyya domin a ga yadda za a daidaita su, a ga kuma irin yadda gwamnati za ta ba da taimako saboda gudanar da waɗannan makarantu. Saboda haka muka gina babbar headquarter ta wannan hukuma ta gudanar da waɗannan makarantu. Sannan gwamnatin jihar Kano tana ba da kayan karatu, ta ma ɗauki waɗansu alaramma guda 60 muna ba su albashi domin mu tabbatar musu cewa wannan yunkuri namu na inganta da kyautata karatun allo na almajiranci an inganta shi sosai da sosai fiye da yadda ake tafiyar da shi yanzu. Domin sai mun duba irin abubuwan da ake karantawa a makarantun allo domin mu fadada su, mu zurfafa su, domin a koyi ilimin addini ga baki ɗaya. Sannan kuma mu kyautata yanayin yadda almajirai suke karatunsu, alal misali ba da abinci, ba da tufofin sawa, ba da gurin kwana. Gwamnatin jihar Kano ta gina manya-manyan makarantun almajirai guda 3 wanda kwanan nan za a bude su. Kowace makaranta za ta dau akalla almajirai 1000. Mun ba da duk abubuwan da ya kamata a irin waɗannan makarantu domin a tabbatar da cewa an gyara karatun allo da karatun almajirai yadda zai amfani sosai da sosai. Sannan gwamnatin jihar Kano tana shirin buɗe laboratory na musabuka, yadda karatun musabuka za a sa ilimi sosai da sosai a cikinsa. Za mu ba da na'urori wanda za su bayyana yadda za a yi amfani da halittar da Allah ya bamu, halittar harshe, halittar haƙora, halittar daburi, halittar lele, halittar makogoro, halittar hanci, yadda za a sarrafa su sosai da sosai domin karatun musabuka ya fito kamar yadda ake sansa. Wannan shine amfani da ilimi domin a inganta addinin musulunci, a inganta karatun musabuka a wannan jiha tamu.
sannan kuma gwamnatin jihar Kano koyaushe a shirye take domin ta taimakawa wannan musabuka ba ma in ana yin a jihar Kano kawai ba, har ma idan ana yi a wasu jihohi idan Allah ya yarda. Da ƙarshe za mu saurari nan gaba yadda sultan mai alfarma sultan na Sokoto zai bude wannan musabuka kamar yadda aka saba a kowace shekara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Saboda babu lokaci da na yi da fulatanci. Assalamu alaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم. mai girma gwamnan jihar Kano, masu girma wakilan gwamnoni na jihohi daban-daban da muke tare da su, masu girma mataimakan shugabanni da jami'ar Danfodiyo da jami'ar Bayero, manyan malamanmu da limamanmu da dukkan manyan mutane da muke tare da su a wannan safiya, wanda lokaci ba zai bar ni na kira wasu ɗaya bayan ɗaya ba. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. A madadin mai alfarma sarkin musulmi, na miƙe domin yi wa Ubangiji godiya da ya ba mu ikon halartar wannan buɗe musabaka. Muna addu'ar yadda aka fara wannan musabaka a yau lafiya, Allah ya sa a ci gaba da ita lafiya, Allah ya sa a gama lafiya. Muna godewa gwamnatin jihar Kano da irin gudunmawar da ta bayar domin tabbatar da wannan taro an fara shi kuma an gama a cikin nasara. Shugabanni na shirye-shiryen wannan taro da jami'ar Usman Danfodiyo da jami'ar Bayero, waɗanda suka ba da gagarumar gudunmawa, muna musu addu'ar Allah ya saka musu da alhairi gaba da wanda suke yi a baya. Waɗanda suka jibanci taimakawa domin yin wannan musabaka, muna gode musu, muna fatan Allah ya ba su sakamako da alkawari zai bawa masu irin wannan aiki na alhairi. Allah ya saka mu a cikin ladan baki daya. Mun yi murna daga nan bakul daga ko'ina da suka zo cikin wannan ƙasa domin halartar wannan musabaka. Muna fata al'umma da suka zo za su samu lokaci domin zagawa cikin birni da ƙauyukan wannan jiha, su kuma ƙara bunƙasa tattalin arzikin wannan jiha tamu. Dukkan waɗanda suka zo wannan waje muna yi muku lale, muna yi muku marhaban, muna fata za ku ji daɗin zama a wannan jiha, wannan gari namu, da kuma fatan idan an kammala Allah ya mayar da ku gidajen ku lafiya. A madadin mai alfarma sarkin musulmi na buɗe wannan musabaka ta karo ta 35 a Najeriya, da fatan Allah ya ba mu sa'a, Allah ya ba mu nasara a cikin wannan al'amari. Allah ya kare mutuncinmu da addininmu, Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya. Annoba da iftila'i da suke damun kasar nan a fannoni daban-daban, Allah ya mana maganinsu. Malumanmu da iyayenmu da shugabanninmu da suka koma ga Ubangiji, Allah ya jaddada musu rahama. Idan wa'adinmu ya yi, Allah ya sa mu cika da imani.
Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa baraka. Wannan shi ne jawabin mai alfarma sarkin musulmi a yau wanda mai martaba sarkin sarakuna Alhaji Aminu Ado Bayero ya gabatar a madadin mai alfarma sarkin musulmi. I now hand you over to my colleague for Hausa English translation. Alamin. Bismillahir Rahmanir Rahim. Mai girma gwamnan jihar Kano, Dr. Abdullahi Umar Ganduje, mai martaba sarkin Kano, Alhaji Aminu Ado Bayero, masu girma BC na Bayero University da BC na Dan Fodiyo, da mai girma sakataren gwamnati, da manyan malamai, manyan alkalai, muna godiya da amsa wannan gayyata da aka yi ta zuwa wannan buɗe musabaka wadda jami'ar Sokoto ta Dan Fodiyo ta fito da ita a dalilin wannan Alkur'ani ya sami ɗaukaka da karanta shi yadda Allah ya saukar da shi a wannan ƙasa tamu Najeriya, kuma wanda wani abin sha'awa saboda wannan aiki da jami'ar Dan Fodiyo ta yi, mutane daban-daban daga ɓaryoyi daban-daban sun shiga cikin wannan gasa, wanda abin alfahari nake wa BC namu na nan. Akwai almajiri na wannan jami'a Malam Kabiru wanda ya yi na ɗaya a jihar Kano, ya yi na ɗaya a Najeriya, kuma ya yi na ɗaya a duniya, wanda tun da aka fara musabakar Kur'ani ba a taɓa samun ɗan ƙasar Afirka baƙi ya yi na ɗaya ba sai ɗan wannan jami'ar, kuma injiniya ne. Wannan abin alfahari ne a cewa an samu wanda ba wanda yake injiniya kuma ya yi na ɗaya a duniya baki ɗaya. To wannan muna yi wa ita jami'ar Dan Fodiyo jinjina domin sa wannan asa kowa isan zai iya shiga cikin wannan fage ya ba da gudunmawarsa. To saboda haka muna godiya ga duk waɗannan baki da suka zo, muna fata a yi wannan musabaka lafiya, a gama lafiya, da dukkan wanda suka zo daga garuruwansu, Allah kayan da suka zo lafiya, Allah mai da su gidajen su lafiya, Allah sa a yi ta lafiya a gama lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, it is almost noon, and it is at this juncture that I will, with the permission of His Highness the Emir of Karo, who is representing the Sultan of Sokoto, now invite Waziri Karo, Waziri Sa'ad, Waziri Shehu to lead in the closing prayer of the opening ceremony. There is no matter Secretary Karo and the Jami'ah of Bayero, who take your ticket, the Prime Secretary Musulmi, Alhaji Muhammad Sa'ad Abubakar. Yanzu na gaci mai girma Wazirin Karo, Waziri Sa'ad, Waziri Shehu domin ya rufe wannan taro da addu'a. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بصلاة قوم على النبي. yadda aka fara wannan taro lafiya, Allah Ubangiji ya sa a yi lafiya, a gama lafiya. Allah Ubangiji ya taimaki mai girma a gwamnan jihar Kano. Allah ya gwamnatin ta tarayya gaba da ta jiha, Allah ya musu jagora. Allah ya taimaki mai martaba sarki. Wannan jami'o'i namu guda biyu, Usman Dan Fodiyo da Bayero University, Allah Ubangiji ya saka musu da alhairi. Wannan harka da ake ta musabaka, wanda suka bada gudunmawa, Allah Ubangiji ya musu sakayya da alhairi. Allahumma ya rabbana ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma wala taj'al fina wala minna wala ma'ana shaqiyan wala madrudan wala mahruma. Allahumma ya allama as-sara'ir ya muqallibal qulubi ya nuran nur ya da'im
كل شيء يزول غيرك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث في عذابك نستجير أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وصلى الله على نبينا محمد النبي الأمي وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.